mtazamaji popote pale ulipo, natumaini kwamba umekuwa na siku ya kufana katika saka zako za kutafuta riziki. Karibu katika taarifa za Kirk Machweo. Langu jina ni Vincent Kerosi na tunang'oa nanga moja kwa moja na taarifa kwamba kamati inayoongoza mazungumzo ya kitaifa kuhusu maridhiano imeendelea na vikao vyake kupokea mapendekezo hii leo. Baadhi ya maafisa katika tume ya uchaguzi ya IEBC wakitoa mapendekezo yao, vile aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai. Kama anavyoarifu Aida Munzatsi, ni kwa baadhi ya maafisa wa IEBC walilinda kufika mbele ya kamati hiyo, akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati. Commissioner General. Ikiwa mojawapo wa masuala yanayojadiliwa na kamati hii ni kuchunguzwa kwa matukio ya uchaguzi wa mwaka jana, hii leo ilikuwa ni zamu nyingine ya kujadili swala hilo. Waliokuwa maafisa wakuu wa IEBC pamoja na aliyekuwa mwanasheria mkuu wakiwasilisha maoni yao. The challenge with reopening matters that have been judicially settled is that you by necessary implication and inadvertently you create the possibility that confidence in that institution can be eroded. Kwenye mapendekezo yake, aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai akisema kuwa bunge lina viongozi wengi na kuwa idadi hiyo inastahili kupunguzwa ili kupunguza idadi ya maeneo bunge, vile kutupilia mbali baadhi ya viti vya kisiasa nchini. To abolish the woman seat, to abolish the seat of the woman representative completely, and then to create 2 seats in every constituency, one for a woman and one for a man. In fact, we end up with 50% being women. We improve. We do better than the 30% that we already have. And that one is neat. It is achievable without much mathematics. Ikizingatiwa kuwa waliokuwa maafisa wakuu wa IEBC walialikwa kwenye kikao cha leo ni wale walioongozwa na Francis Wanderi tu ndio waliohudhuria, huku aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na wenzake wakidinda kuhudhuria. All the transmitted images and the results declared in the constituency tallying centers and the national tallying center. This was stopped. As commissioners, we therefore did not know the running tabulation. Audit to be done and the truth to be known. We are very grateful. Your time to appear before us, and like your arrogant chair, who but I don't think it is fair for you to have constantly. Kikao cha leo kikitathmini yaliyojiri haswa wakati wa matokeo ya urais, maafisa waliohudhuria wakitaka sava za uchaguzi uliopita kufunguliwa na kuchunguzwa. The chairman had 2 only minority supporting it. The majority of you up to today have not owned those results, which still casts the shadow on the legitimacy. Even if we say the Supreme Court's ruling was final, many Kenyans, half of this country, did not vote for this president. Kamati hii itaendelea kuchukua na kukusanya maoni ya washikadau mbalimbali na hatimaye kutoa uamuzi kuhusu masuala yaliyowasilishwa. Jina langu ni Aida Munzatsi nikiripotia Kirk Machweo. Na mtazamaji, kuturadhi kwa sababu ya mkanganyiko uliotukia mwanzoni mwa taarifa hiyo, ila si neno, tunasonga mbele na ni kwamba serikali imeahidi kufanya kila liwezekanalo kudhibiti athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunya nchini siku yoyote kuanzia sasa. Naibu Rais Rigathi Gachagua amezitaka serikali za kaunti kuweka mikakati kabambe, huku akiwataka wananchi nao kwa makini. Huku utabiri ukiashiria kwamba angalau kaunti 20 huenda zikashuhudia kiwango cha juu cha mvua za El Nino, serikali kuu na zile za kaunti ziko mbioni kujiandaa juhudi za maandalizi hayo
zikiwa kileleni. It is in Jesus' mighty name we pray and believe. Katika mkutano baina ya maafisa serikali kuu na magavana wa kaunti, naibu rais Gachagua amezitaka kaunti kubuni mbinu kudhibiti athari za mvua hizo, akisema kwamba serikali inaendelea kuyatambua maeneo ambayo huenda yakawa hatarini zaidi. As you may have noted, these counties are either in the Rift Valley or west of the Rift Valley. These regions are home to more than half of the country's population, which therefore means that with other hotspots identified across the country, El Nino will be devastating if we fail to plan properly. Ili kuzuia maafa kutoka na mafuriko, Wakenya wanaoishi katika nyanda za chini wametakiwa kuhama mapema, wakulima wakitakiwa kuvuna mazao yaliyo tayari mashambani, mvua hizo zikitabiriwa kuanza mwezi Septemba hadi mapema mwaka ujao. That is why we are appealing to those living in low-lying and flood-prone areas to move to higher grounds. On the other hand, we would like to urge our farmers, especially those with grains to harvest, and store their produce early, and where possible, sell to those who are willing to buy. This will minimize post-harvest losses. Baraza la magavana limefichua kwamba huenda likahitaji takriban shilingi bilioni 15 kujiandaa vilivyo, huku mashirika kama vile Msalaba Mwekundu na shirika la Umoja wa Mataifa yakiahidi kutilia natija. We know that preparedness activities have begun, but should also continue seamlessly throughout the rainfall season and even after, so that we address the post-El Nino periods. Kulingana na utafiti, huenda zaidi ya watu wapatao 500,000 wakaathiriwa kutokana na mvua hizo, hofu ya mtibuko wa magonjwa mbalimbali ikitabiriwa. Mtazamaji, na ni kwamba Kenya itashirikiana na sekta ya kibinafsi katika utekelezaji wa miundo mbinu itakayosaidia katika ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Akizungumza, Rais William Ruto ameshikilia mpango wa serikali ya sasa kutumia teknolojia kwa kiwango kikubwa kwenye utoaji huduma. Kwenye hafla ya kuadhimisha miaka 10 ya mpango wa IBM kubuni maabara ya utafiti barani Afrika, Ruto amesema kuwa teknolojia ndio msingi wa ukuaji wa taifa. IBM ni mojawapo ya kampuni kubwa za teknolojia ambazo zinahusisha na uhamisho wa kuhakikisha bara la Afrika linakumbatia teknolojia. Kwa upande wake, balozi wa Marekani nchini Kenya, Meg Whitman, ameshukuru Kenya kwa kuweka mazingira bora kwa kampuni za kigeni kuendesha biashara zake. The economies where research and development are a policy priority tend to stay competitive over time because the future is full of possibilities for them. Our digital master plan is intended to fulfill this role by enhancing our ability to confront an uncertain future with a lot of confidence, because we will have the research to work with us. Because of our commitment to create an enabling environment for digital competitiveness, Kenya has attracted many technology companies, including the global big tech, which have found a promising ecosystem from which to launch transformational endeavors, not just in our country, but by extension in our continent. The IBM Research Africa's presence here as IBM's 12th research lab and the first of its kind on our continent is therefore not accidental. Already the collaboration between IBM and the Office of the Special Envoy in my office on climate change, that we are now going to use technology, not just to make sure that we keep our promise on the delivery of the planting of 15 billion trees, but it's also going to enable us to find where are we going to do it. But much more importantly, it's going to assist us in the carbon markets ecosystem that I committed that it's going to be one of our very big exports. We are using technology to leverage on everything that we are doing, including assessment of
students who qualify for different categories of scholarships. IBM's research labs here is really a jewel that embodies the US-Kenya partnership. It is creating homegrown solutions for addressing challenges and exploring opportunities across sectors. Through its cutting-edge research here, it is driving growth. Kwingineko ni kwamba katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Ombolo amesema kuwa serikali imeweka mikakati kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi. Ombolo amesema kuwa akiwa akizungumza kutoka Malindi, amesema kuwa eneo la Lamu litakuwa chini ya uangalizi wa asasi za usalama. Hii ilikuwa baada ya kufanya kikao na maafisa wakuu wa usalama kaunti ya Lamu, akiwemo naibu inspector general wa polisi Douglas Kanja. Encourage the communities in this area to continue working with the police so that issues on matter of security, issues affecting them on matter of security are taken care of by these commanders who are here. So kuna mikakati mingi tumeweka kushughulikia hiyo swala ya ugaidi. Ya kwanza ni kuinvolve ama kuwasiliana na watu wote katika mirengo tofauti za serikali na wananchi wenyewe pamoja na viongozi, ili iwe jambo tunashughulikia kwa kila sehemu, sana sana sehemu ya Pwani na Northeastern. Na katika hiyo mpango tunajaribu kuegemea mambo ya community policing, community. Na Kenya inalenga kuimarisha zaidi ushirikiano wa kidiplomasia na ule wa kibiashara na Sabia katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, teknolojia na bidhaa za afya. Rais Ruto amegusia haya alipomwaga balozi wa taifa hilo nchini Dragan Zupanchevaj, ambaye amekamilisha hatamu zake nchini baada ya kushikilia wadhifa huo kwa miaka 6 iliyopita. Na serikali itaendesha uzinduzi wa usajili wa vitambulisho vya kidijitali Jumatatu wiki ijayo katika kaunti ya Nakuru. Katika kikao cha Alhamisi, katibu mkuu wa Wizara ya Uhamiaji Julius Bitok amesema kuwa zoezi hilo litafanywa kwa awamu na kuwa haitakuwa ni lazima kwa kila moja kujisajili. Hata hivyo, serikali inashikilia kuwa japo zoezi hilo si la lazima, watakaosajiliwa kidijitali basi watakuwa kwenye nafasi bora za kunufaika na huduma za serikali. Solution that we believe is going to transform this nation. The government has been trying this. It has tried 4 attempts. It has not succeeded. Why? Because of exclusivity. But we say this time around we want to get it right by ensuring that every person who has a different idea, who has an opinion, we give them a chance. We listen. Mtazamaji, ya klabu za saa zinaniashiria kwamba dakika 17 zimekatika baada ya saa 1 jioni. Ni wakati bora mie kwenda buraha japo ya dakika za kuhesabu. Tarejea katika awamu ya pili na taarifa nyingine zaidi, ikiwa ni taarifa nyingine ambapo kaunti zinatakiwa kujiandaa zaidi ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino ambazo zinakuja muda usio mrefu. Usiende mbali, maana tutarejea na taarifa hiyo na nyingine nyingi. Welcome to the Presbyterian University of East Africa, Pwea, the Harvard of Africa. We are a chartered faith-based private university located in a serene and conducive teaching and learning environment in Dogoto, Kikuyu, the cradle of education in Kenya.
We strive to produce all-rounded graduates to meet the demands of local and global job markets. At Pwea, students enjoy excellent learning facilities that are continuously upgraded in line with realities of modern-day learning. Our fee is affordable and payment plan is flexible. We offer 50% fee waivers for students able differently, the marginalized and alumni. Faith-based members get a 10% on tuition. Students can also apply for funding from the Higher Education Loans Board. Achieve your academic dreams by pursuing our market-driven programs, among them Doctor of Philosophy, PhD in Business Administration, Education and Theology, Master's degrees in Business Administration, Educational Management, Communication Studies and Theology, Bachelor's degrees in Business Administration, Mass Communication, Computer Science, Education, Hospitality and Tourism Management, Nursing, Occupational Therapy and Theology. We also offer diploma and certificate courses. The university has intakes in January, May and September. Join Pwea for an exciting campus experience and explore endless opportunities, guided by the university motto of finding new paths. Ni kushukuru vipi mtazamaji kwa kuganda papo. Karibu katika awamu ya pili, tuendelee na taarifa. Na ni kwamba serikali ya kaunti ya Bungoma imeungana mkono na shirika la USAID kusaidia wakulima wa kaunti hiyo kufaidi kilimo biashara kwa kuzindua mpango wa miaka 5 ambao utahusisha mikakati tofauti ya kuimarisha sekta ya ukulima. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi huo, mkurugenzi wa kilimo katika kaunti ya Bungoma Fredrick Owotia amethibitisha kuwa kaunti hiyo imejiandaa vikamilifu kupambana athari zozote zitakazojitokeza kutokana na El Nino. Aidha, ameomba wakulima waweze kutumia maji ya mvua vema kwa upanzi ili kukabiliana na uhaba wa chakula. Wakulima wanatakiwa kuangalia ubora wa mchanga ili kubaini kiwango cha asili, na pia wazingatie kuuziwa mbolea ghushi ambayo huenda ikaharibu mimea yao. They ready with the seeds for planting, and what type of seeds do they have? What is the window that they're going to tap on to ensure that the seed is planted at the correct time? And this mitigation and adaptation mechanism that we are thinking about requires a multifaceted approach, basically because there are certain tenets and certain elements of the weather that, if it is so adverse, will not help us to achieve productivity. Climate change is a concern for everybody, and farmers play an integral role in mitigating climate change. So as agro-dealers in Bungoma County, there was a focus on how do we promote products that are climate friendly, how do we promote the use of organic products, how do we then even ensure that the products that we are stocking are not having items that are disruptive to our environment. Na mtazamaji, na ni kwamba wakulima katika kaunti ya Busia wamehimizwa kushabikia upanzi wa mboga za kienyeji, ikizingatiwa kuwa na mashamba yenye rutuba na maji ya kutosha. Wakulima hao wakati huo wametahadharishwa dhidi ya matapeli wanaozuia watu mbegu ghushi ambazo zimeathiri mazao na hali ya chakula katika kaunti hiyo. Wataalamu kutoka taasisi ya utafiti ya mifugo na mimea Kalro Alupe
wameandaa warsha iliyowaleta baadhi ya wakulima ambao wamezingatia ukulima wa mboga ya kienyeji ili kuwapa ujuzi na motisha kuendeleza kilimo hicho. Wamewakumbusha wakulima hao kuhusu umuhimu wa virutubishi vinavyopatikana katika mboga hizo. Kulingana na wakulima hao, changamoto kuu wanayoipitia ni kukosekana kwa mbegu zilizodhibitishwa na zinazopatikana kwa urahisi, mbali na uharibifu wa mazao yao na maji mengi ya mvua. Hata tukitaka kukuza mboga hatuna pesa ya kununua mbegu, kwa sababu sasa vile tumearishiwa hapa, huwezi chukua tu mbegu ya shamba na upande. Wanataka mbegu halisi, certified seeds. Kupata hiyo katika maduka labda inawachelewesha kupanda mbegu hizo. Wakulima hao aidha wameeleza pia changamoto ya kukosa soko wakati wa mvua na magonjwa kwa mimea. Kupata soko siku za mvua ni ngumu, lakini siku za kiangazi unapata soko. Hata watu wanakuja hadi kwa boma, wanachukua mboga, na wewe pengine unakataa kwenda tu soko, wananunulia kwa shamba. Wakulima hao wamehimizwa kutumia mashamba yao vyema ili kuongeza mazao yao ya chakula, wakisema kuwa mbegu zilizoboreshwa zinapatikana. We are telling them what they go to the market or they exchange from themselves. That's food, and you cannot plant food to get food, but you can plant seed which is certified to get food. These are 16 centers that have now been brought on board for seed production. Wakulima hao wamefunzwa pia njia za kutumia mbinu ya kisasa ya kilimo, jinsi ya kutumia vivungulia na miale ya jua ya kukausha mboga hizo ili kuziuza baadaye wakati wa kiangazi. Kezea greenhouse au solar dryer ambao wanaweza kausha hizo mboga na waweze kuiuza baadaye wakati wamevuna kuna utele, wanaweza hifadhi na waiuze wakati kuna kiangazi. The farmers in this region have embraced the production of the indigenous vegetables, and there is market for it beyond Kenya. Mostly even in Nairobi, vegetables come from Western region and Nyanza, and we also look forward to receiving their vegetables from here. There is also demand in the export market for the same vegetables, and we look forward to facilitating them by linking them to those international markets. Wakulima wa Busia wamepata kujifunza mengi kutoka kwa wataalamu ili kuboresha ukulima wao. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na wafanyabiashara mbalimbali wa soko kuu la daraja 2 kaunti ya Kisii wanatoa wito kwa serikali hiyo kuekeza zaidi ili kuzuia mikasa ya moto inayofanyika mara kwa mara, kando na kutoa hamasisho kwa wafanyabiashara hao kuhusu mbinu za kukabiliana na mikasa kama hiyo. Wakizungumza katika soko hilo, viongozi kutoka eneo hilo wanataka masuala ya usafi, hususan ya vyoo na uwepo wa maji safi, kupewa kipaumbele ili kuzuia maambukizi ya magonjwa hatari katika soko hilo. Hata hivyo, serikali ya kaunti ya Kisii imeapa kuweka mikakati itakayobadilisha taswira ya soko hilo, kando na himizo la wafanyabiashara kuungana kwenye vikundi mbalimbali kujiimarisha kiuchumi. Soko hilo la daraja 2 ndilo la 3 kwa ukubwa nchini. Shida ya maji iko katika shida ya maji. Sisi wenyewe wenye tuko daraja 2 tumeamua kama sector sobs kutafuta mbinu na njia ya kusaidia watu wetu. As a county government, we are in total support of everything in this market because the market is in our area of jurisdiction, and trade is also a devolved unit, so we come in and support them fully. For instance, they have said they have a problem, there is pressure on the toilets in the market. We want to acknowledge that our market has grown so dynamically that some of the facilities that were put there a long time ago have been outgrown by the rate at which the market is. The main thing tumejaribu sana kukaa na county government, as in anything we do, we make sure. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kisii, daraja 2 ndo nafika mwisho wa taarifa za Kirk Machweo siku hii ya Alhamisi. Atakaporidhia Mwenyezi Mungu, kesho pia ni siku, maana yake nitakuwa papa hapa saa 1 jioni kwa taarifa nyingine kama hizo. Mtazamaji, naondoka, lakini nakuacha kwa msema kwamba mkataa wengi ni mchawi, na sawa tu na kusema kwamba ukitaka kwenda mbali
nenda na wenzako, lakini ukitaka kwenda haraka nenda peke yako. Kwa hivyo utachagua mwenyewe kama wewe ni mchawi ama muhuni ama wewe ni mpenda wengi. Aridhapo Mwenyezi Mungu, kesho ni siku mwanana usiokuwa na bugdha za mbu. Kwa heri, langu jina ni Vincent Kerosi.